Now let us work out exercise 2.5. Look at the first term letter, the first subdivision. Now we have to find out which decimal is greater, either 0.5 or 0.05. இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு டெசிமல்ல வந்து எந்த டெசிமல் வந்து greater numberனு we have to find out. Now the first decimal 0.5, the second one is 0.05. So here you have two decimals, which means here the first decimal is understood as 0.5 is equal to 0.50. Because for decimals வந்து lastல வந்து எத்தனை zeros add பண்ணாலும் that will not be counted. But here second decimal வந்து ரெண்டு decimals இருக்கு, அதனால first decimal வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெண்டு decimals வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இப்போ now 0.50 or 0.05. Now since there are two decimals, we have to multiply each one by 100. Similarly 0.05 into 100. So the first decimal becomes 50, or this one 0.05 into 100 will be 5. Now let us say which is greater, 50 or 5. 50 is greater than 5. So this implies 50 ku corresponding decimal another 0.5 is greater than corresponding decimal on the 0.05. This is the answer. Now let us check the fifth subdivision in the first term letter, which is greater, either 2.03 or 2.30. Now it's like the previous sum. So we have to count how many decimals. There are two decimals. Here also there are two decimals. So multiply each decimal by 100. ரெண்டுலையுமே வந்து சேம் டெசிமல்ஸ் தான் இருக்குது. இங்கே ரெண்டு டெசிமல் தான், இங்கே ரெண்டு டெசிமல் தான். பட் போன சம்மில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து ஒரு டெசிமல், இங்கே வந்து ரெண்டு டெசிமல். அப்போ ஹையஸ்ட் டெசிமலுக்கு ஏற்ற மாதிரி we have to convert the other decimal. அப்போ இங்கே வந்து 2.03 into 100 or இங்கேயும் பார்த்தோம்னாக்கா 2.30 ரெண்டு டெசிமல்னால into 100. இப்போ 2.03 இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ வந்து 100ல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ இது வந்து 203. அதே மாதிரி இங்கே 2.30 100ல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ வந்து 213 வரும். Now let us say which is greater, 203 greater இல்லாட்டி 230 greater. அப்போ 230 is greater. அப்போ we have to say 230 is greater than 203. அப்போ 230 குரிய corresponding decimal இது 2.30 is greater than 203 குரிய decimal point வந்து 2.30. This is the answer. Now let us work out second Roman letter in exercise 2.5. Express as rupees using decimals. அப்போ இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது ரெண்டு ஃபார்ம் தான் தெரியும். ஒன்று வந்து 100 paise is equal to rupees 1. அப்போ 1 rupees equal to 100 paise சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து அப்போ 1 paise is equal to 1/100 rupees. சரிங்களா? அப்போ அக்கார்டிங்லி லுக் அட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 7 paise இருக்குது. இதை ருப்பீஸில் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா rupees 7 into 1/100 னு அர்த்தம். அப்போ this implies 7 into 1 is equal to 7/100 rupees. அப்போ டெசிமலை டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா ரெண்டு டெசிமல் இருக்குன்றப்போ 2 decimals we have to make it as 0.07. அப்போ முன்னாடி ஒரு 0 சேர்த்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ இதுதான் அந்த டெசிமல். அப்போ this is expressed 7 paise is equal to 0.07 rupees.
Look at the third subdivision, 77 rupees 77 paise. இப்போ rupeesல தான் we have to express but using decimals. அப்போ 77 rupeesஐ வந்து அப்படியே வச்சுருவோம். rupees 77 plus இந்த 77 paise இருக்கு பார்த்தீங்களா, அப்போ 1 paise is equal to 1 by 100 rupees. அப்போ இது வந்து 77 paise can be written as rupees 77 into 1 by 100. அப்போ this is rupees 77 அப்படியே இருக்கட்டும். இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க rupees 77 divided by 100. 1 into 77 will be 77 divided by 100. Now this has to be expressed rupees 77 as it is. Here இதை நமக்கு டிவைட் பண்ணாக்க 2 டெசிமல், அப்போ 2 டெசிமல் தள்ளி வச்சோம்னாக்க 7 7 வந்துருக்கும், முன்னாடி ஒரு 0 செட், அப்போ 2 டெசிமல் வந்துச்சு. அப்போ திஸ் இஸ் rupees 77.77. This is the expression in decimal form. Now we have to express the following decimals as centimeter, meter and kilometer. So for that we need certain formula. Now look at the first one. 100 centimeters is equal to 1 meter. Therefore 1 centimeter is equal to 1 by 100 meters. என்ன multiplication இருக்குது, other side போறப்ப வந்து division ஆகும். சரிங்களா? Look at the same. 1000 meters is equal to 1 kilometer. அப்போ 1 meter is equal to division 1 by 1000 kilometer. Similarly we have 10 millimeters is equal to 1 centimeter. Therefore 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter. என்ன multiplication இருக்குது, other side போறப்ப வந்து division ஆகும். Similarly 100 centimeters is equal to 1 meter. Therefore 1 centimeter is equal to 1 by 100 meters. So these are the 4 basic formula you have to remember to do the third Roman letter. Now let us work out the third Roman letter. The first subdivision, convert 5 centimeter into meters and kilometers. So as we know, since here it is given in terms of centimeter, we know the formula 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. Therefore 5 centimeter is equal to 5 into 1 by 100 meter. So this implies 5 by 100 meter. Now we have to write in decimals. There are 2 zeros now. அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வச்சு 5 மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ ஒரு 0 சேர்த்து 5 போட்டு அப்போ 2 டெசிமல் கவுண்ட் ஆகிடும். அப்போ we can say 5 centimeter is equal to 0.05 meters. Now we know the other formula, 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer. Therefore 0.05 meters is equal to 0.05 into 1 by 1000 kilometer, because we got to express this meter into kilometer. So this is 0.05 divided by 1000 kilometers. Now there are 3 zeros here. அப்போ இந்த decimal pointல இருந்து நம்ம 3 zeros வந்து excess போகணும். அப்போ add 3 zeros and write down this 0.5, make the point over there, add this 0. This is, we have expressed 0.05 meter can be expressed 0.00005 kilometer. This is how you have to convert the units. Now let's move on to fourth Roman letter. Fourth Roman letter என்ன formula வேணும் அப்படின்னாக்க 1000 grams is equal to 1 kilogram. Therefore 1 gram is equal to 1 by 1000 kilogram. Okay, இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி I will work out fourth Roman letter third subdivision. 4 kilograms
and 8 grams. So we have to convert into kilogram as decimal. Already we have 4 kilogram, so that you can retain as it is. Plus now by formula we know 1 gram is equal to 1 by 1000 kilogram. We can write 8 grams of 8 into 1 by 1000 kilograms. So this is kilogram plus 8 into 1 will be 8 by 1000 kilogram. Now there are 3 zeros, 3 decimals. Accordingly we have to write 4 kg kilogram plus ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. மூணாவது இடத்துல தான் வந்து தேர்ட் பிளேஸ் பண்ணது 8 வரணும். அப்போ 2 0 பிளேஸில் 8 வந்துடும். அப்போ 3 டெசிமல்ஸ் will be counted. முன்னாடி ஒரு 0 சேர்த்துக்கோங்க, கிலோகிராம் போட்டோம். Now when we add 4 kg plus 0.008 அப்படின்னாக்க 0 plus 4 வந்து 4 தான். அப்போ 4.00 தேர்ட் பிளேஸில் வந்து 8 வரும். அப்போ 4.008 kilogram. Now let's move on to the 5th and 6th round letters. இப்போ இந்த 5th and 6th round letters செய்கிறதுக்கு வந்து we need the decimal placements பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ decimal placement வந்து நமக்கு லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்போம். பட் இருந்தாலும் let us recall. டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வர ஃபர்ஸ்ட் டெசிமல் வந்து 1/10th பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்து 1/100th பிளேஸ். தேர்ட் நம்பராக இருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து 1/1000th பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து 1s, இது 10th பிளேஸ், இது வந்து 100th பிளேஸ், இது 1000, அடுத்து 10,000, இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் பேசிக் டெசிமல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். இப்போ 5th ரோம் லெட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் சம்மு let us work out. 20.03 இருக்குது. We have to expand the given decimal, that is 20.03 வந்து in expanded formula வந்து எழுதணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணாக்க டோட்டலாக பாருங்க 1 2 இந்த டெசிமலை கவுண்ட் பண்ணிக்கங்க 3 4 5. அப்போ 5 பாக்ஸஸ் தனியாக பிரிச்சுக்கங்க. அப்போ பிரிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எழுதுவோம். 2 இங்கே வருது, அடுத்து 0 இங்கே வரும், அடுத்து பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே வச்சுருங்க, அடுத்து 0, அடுத்தது 3. இப்போ ஆஸ் பர் த ரூல் பாருங்கள், டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்மெண்ட்டு அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு. நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும். அப்போ இந்த டெசிமலுக்கு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்மெண்ட் 0 இன்ட்டு, அப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்பர் வரதுனால 1/10. அடுத்து செகண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 3 இன்ட்டு 1/100. இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வருவோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து 1s, அப்போ 0 இன்ட்டு 1. அடுத்து செகண்ட் டெசிமல் பிளேஸ் வந்து 2ன்னு வருது, அப்போ 2 இன்ட்டு 10s. சரிங்களா? அப்போ இதனுடைய எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க 20.03 கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் 2 இன்ட்டு 10 ப்ளஸ் 0 இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் 0 இன்ட்டு 1/10 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 1/100.